Okay, you will stand up, please. Maisha, what class do you read in? I am in class 5. You read in class 5. How old are you, Maisha? I am 11 years old. You are 11 years old. What's the name of your school, Maisha? The name of my school is Bright Street School. Bright Street School and College, Rangpur. Okay, very good. Maisha, what is your hobby? My hobby is reading books. Your hobby is reading books. Okay. What is your future plan? My future plan is to be an army officer. Your future plan is to be an army officer. Have a class for Maisha. Excellent, excellent. Different future plan. He wants to be an army officer. Okay. Maisha, আমি কিছু প্রশ্ন তোমাকে বাংলায় করব, তুমি আমাকে ইংরেজিতে করবে। ঠিক আছে? Are you ready right now? Yes. Yes. আমাকে তোমার ঠিকানা দাও। তুমি কি বলবা? Give me your address. Give me your address. আমাকে তোমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দাও। Give me your contact number. Give me your contact number. আমি যদি বলি আমাকে তোমার ফোন দাও, তুমি কি বলবা? Give me your phone. Give me your phone. আমাকে তোমার ব্যাগ দাও। Give me your bag. Give me your bag. Excellent. আমি যদি বলি আমাকে একটা সুযোগ দাও। Give me a chance. Give me a chance. আমাকে একটা হাসি দাও। Give me a smile. Give me a smile. Okay, very good. আমাকে একটু সাহায্য করো। Give me help. Give me help. আমাকে মনোযোগ দাও। Give me the attention. Give me your attention. Excellent. Excellent. Okay, excellent. Okay, have a class for my Excellent. Mom, please sit down. Thank you so very much.